My name is Neil McFarlane, and I will turn on the microphone for the translators. I am the director of the Foreign Policy and Security Program at the Center for Social Sciences. The two panels this morning both come out of the program that I direct, and so with the permission of the panelists here, I will chair this session. And our order of play will be Aleksandre Kupatadze first, dealing with police and policing since the Rose Revolution. This may seem like an eccentric topic for a foreign policy and security program. However, the program takes a broad view of security. In other words, it's not just about external defense and military issues. It's about a large range of economic, social, political, and judicial issues, both externally and internally. And Alexandre's paper, I think, fits well into that category. He will be followed by Nikoloz Samkharadze, who will be talking about Georgian border demarcation. As we know, agreeing on borders has to be considered an essential component of national security, and he has an interesting story to tell. Our discussant will be Natalie Sabanadze, whom I'm sure is well known, at least to people at this table. I would ask speakers to keep within the time allocated to them. From the speaker's point of view, one of the disadvantages of having a chair of the panel is that the chair can tell them to stop. With that, actually this is a very interesting gendered moment, I have to say, in that yesterday was very democratic, and now we have a vertical of power. It's a security panel. So with that, I'd like to turn the floor over to Aleksandre. Okay, thank you very much. I'm sorry, I'll be speaking in English. And the thing is, as Neil mentioned, policing and police reform since the Rose Revolution. And then there have been many reports by local as well as international organizations. There's so many experts and researchers working on this issue. But I think there's a degree of laziness in reporting. I mean, we hear all the stories of how all these 16,000 policemen have been fired overnight, how new police has been created, how the structure has been changed, and there's Georgia, New Georgia, that is the sixth place in Europe. You hear all this stuff, but there are more important questions that I think that need to be asked. And one of those would be, is the main goal of policing, that is maintaining social order in the long term, is it being achieved or are there right policies that could bring the achievement of this goal? I mean, especially these emerging areas of prison abuse of the inmates indicates that prisons, they remain criminalistic subculture, and these prisoners are still socializing this subculture, and this may mean that crime problem can be displaced in the future. So I will try to address all these issues, and I will try to make it in 20 minutes. Basically, I will analyze the post-revolutionary trajectory of reform in criminal justice system in general, in police in particular, and I will discuss the achievements as well as shortcomings of Georgian police reform, and argue that the reforms
a mainly targeted law policing, that the space where state interacts with the citizenry, while high policing remained about the law and as a crucial safeguard for the legal regime. So, indeed, police is one of the favorite childs of Mikhail Saakashvili, and it was one of the key pillars of Saakashvili's state-building projects. Georgia was a failed state before the revolution, with rampant corruption, inefficient state institutions. And Saakashvili's project was to build efficient institutions with low levels of corruption, higher efficiency, and police was indeed an important for this new image of stronger states. As Charles Tilly would predict in his famous essay, War Making and State Making as organized crime, the related predominance of states making results in a repressive state with a highly policed society. I think this is pretty much applicable to Georgian case, where the power was often exercised through coercion, and police as a coercive institution was one of the important institutions in the state-building project. And also the general anti-crime and anti-corruption rhetoric, putting everyone behind bars and punishing all the criminals. This tough in crime rhetoric that's proved to be political expedient because it attracts pretty much popular support, and also is a legitimizing rhetoric and legitimizing strategy for the ruling elites. So maintaining this balance between civil liberties and ensuring state security has been a perennial question in democratic societies. The tough and crime approach builds on the assumption that oversensitivity to civil liberties undermines police effectiveness by restraining the use of coercive tactics. And also, as far as I understand, the rationale behind the line of thinking of the authorities was that it would not have been possible to implement reform with full observance of human rights and full accountability. However, there is no evidence that disrespecting human rights produce a more effective policing. If you look at the policing literature, and one of the leading experts, David Bailey, demonstrates that police effectiveness actually depends on the accountability in the sense of behaving at a high standard and conforming to international standards of human rights. And policing for human rights has become an increasingly popular concept. There's another important distinction that needs to be made, the distinction between coerced compliance, that is focused on repressive social control, and normative compliance that is based on perceived legitimacy of the law and the police. Strategies of coerced compliance, they rest on the assumption that rationally minded offenders are deterred by the potential punishment. And strategies of normative compliance, they build on the people's recognition of the police as representing legitimate authority that also motivates willing consent and voluntary cooperation. The authorities in Georgia, they have opted for an instrumental method of zero tolerance policy and rational deterrence. Indeed, there was some structural constraints that defined policy choice. The widespread legal nihilism in society, very little respect for the rule of law, made it difficult to fight the crime problem without the tough measures. Even up to now, the legality and social acceptability of the behavior often diverge, and the number of illicit actions are socially encouraged. For instance, some book breaking is frequently encouraged as a display of courage and manhood. So in a society that emerged out of the Soviet authoritarian past and had no culture of abiding by legal rules, the people would not follow the rules because of the normative compliance or because they believe they ought to, but rather because of the fear of punishment. So the zero tolerance policy was effective in terms of decreasing the crime dramatically, but it also legitimated more powers to police and prosecutors' office
It created some tolerance for police misconduct. It increased the prison population. It brought about regular breach of human rights and low respect for legal due process. And I don't want to stop on reports and of international as well as local organizations that speak about all these issues. That would include Georgian Lawyers Association, Human Rights Watch, Amnesty International, so on and so forth. Also, there was this perception of the police as very powerful. Perceived omnipresence and omnipotence of the police. That was partially a result of this zero tolerance policy, also of regular release of the wiretaps of corrupt officials and criminals, as well as excessive use of force in breaking up of the demonstration 2007-2011. That can be an exaggerated perception, but also what is most important here is that the fear of police apparatus has been manipulated for political ends, and I will discuss it in a bit more detail a bit later. But this is not to say that the reform was not successful. This was one of the most comprehensive reforms in public sector. All major law enforcement bodies have been united in one structure. Ministry of State Security, Border Guards, Pipeline Protection Department, Emergency Situation Department merged into Ministry of Internal Affairs. That eliminated poor coordination, duplication of the functions, lots of parallelism. The staff increased from 65,000 to 27,000. So now Georgian police numbers is more closer to pre-independence Soviet militia numbers. Partial police was created with new uniforms, new equipment, new vehicles, numbering more than 3,000 policemen, 30% of which are females. Completely new architecture of police buildings. The older ones have been repaired and new ones have been constructed. And these glass buildings often symbolize police transparency and accessibility to society according to the police authorities. The service agency, where you can get driving license in 2 hours. As I've heard, I didn't do it. So the vehicle can be registered within 7 minutes. So all these have been positive outcomes of the reform. Of course, there are some problems remaining. The Ministry of Interior remains a centralized and hierarchical state structure, but this kind of centralization, of course, can be found in many democratic and non-democratic countries, so cannot be considered as a fundamental problem in itself. However, this limits the extent to which the local needs can be addressed and prioritizes centrally determined targets. And it also hinders the development of a capacity for judgment and discretion among individual police officers. Also, there are some problems with transparency and external oversight. There are many reports about the problems several NGOs experienced in getting and obtaining public information from the Ministry of Interior. So the transparency and these glass buildings are basically it's more about symbols rather than the actual mechanisms of accountability to the public. According to IRI survey, 87% of Georgian population regard the work of the police favorable, and this has been often quoted by authorities as an indicator of public trust of the police, which is an inaccurate interpretation, to put it mildly. This indeed indicates the public satisfaction with the police work or the perceptions of police effectiveness, but trust is more complex issue, and it denotes a set of expectations and predictions that are rooted in a kind of relationship between individuals and institutions. So police effectiveness would be just one dimension of public trust, together with fairness of treating citizens and value alignment. In terms of fairness, it is important to evaluate to what extent police decisions are influenced by pressure from political parties and politicians, and whether the police treat everyone fairly, regardless of who they are, what kind of social status they have, kind of political views they have. And in terms of value alignment, it is important to evaluate the extent to which
the police are seen to understand, defend, and represent group values and community standards. So there is no survey in Georgia that would ask the citizens whether they trust that the police operate in the best interest of the public. This is CRC survey, Caucasus Research Center survey, 2009, asked the respondents to evaluate the trust to institutions on a 5-point scale. That tells us that 21% fully trust police and 33% somewhat trust police. That is indeed quite high, but not as high as is often alleged. And also the crime surveys 2010-2011, they confirmed that actually the people who report a crime to the police, they express less satisfaction with their treatment by the police than the people who do not have the experience of interaction. I mean, again, the public perception of police work is favorable and is efficient, is quite high compared to many other countries. And I think there are three major factors that would account for this perception. First, dramatic cuts in crime rates and resulting low victimization. Some crimes like car thefts almost disappeared over the past few years. Others have decreased dramatically. And this indeed makes Georgia one of the safest countries in Europe. And this also negatively correlates with the satisfaction with police work. I mean, the less people are afraid of the crime, the more they think favorably of the police work. Second, the transformation of public-police interaction. So the greater emphasis on cutting everyday corruption, boosting delivery of services, have transformed the dynamics of the police-public interaction and shifted away from previous hostility before the Rose Revolution. Police training is focused on making uniformed police more polite, more friendly, more helpful, and this has contributed to a much better image of the average policeman in the public eye. Well, the behavioral change is not the result of reorientation of the beliefs and values, I believe. It's more the outcome of the new policy and operational guidelines, but this is a different issue. And third, better public image and respect due to the more professional and more modern police. As I said, new police has new uniforms, new arms, cars. They also have some sophisticated technology, like police iPads. Their cars are equipped with both computers that has access to the database of driving licenses and driver's traffic offenses. So all this policy of meeting general public needs worked well enough. That is reflected in satisfaction rates of the police work. So you have the discrepancy in tactics. On the other hand, on the one hand, you have more friendly police, and on the other hand, you have the police that still functions as a safeguard of the regime when it's needed. So in order to explain this discrepancy, we need to make a distinction between high policing and low policing. So high policing aims at protecting state political institutions and the constitutional framework that is in democratic setting, and in a democratic setting it protects political regime. While low policing aims at protecting society. Just to make sure, democratic police is politically neutral police. The police from the politics is very difficult to achieve even in developing democracies. And then this is unlike judicial independence, which is an important element of checks and balances concept. So understandably, there is lots of temptation among the rulers to keep police control as a valuable tool for maintaining influence. So there is room for police discretion, but usually it does not go beyond random involvement in particular cases of criminal investigation or nepotistic appointments that's in democratic settings. And also it's usual practice to call up the police to violently suppress public movements and uphold the status quo in the middle of the political crisis. That is a feature of most authoritarian and democratic governments, but minimizing the use of force is one of the basic principles of democratic policing. So
The police is a coercive institution, and there are obvious limits for its legitimation in society. And police, as a coercive institution, they recommend universal love. But this should not mean that police should be politicized. In other words, police should not be the subject of political controversy over its manner, tactics, or mode of operation and organization. I don't want to stop on all these empirical evidence behind these practices. I will just enumerate them. Political use of police. First would be bullying and intimidating political opposition activists. Thomas Hammerberg, Amnesty International, Human Rights Watch have all been speaking about it. Second, bullying and intimidating the general population to prevent them from supporting opposition political parties. Again, many human rights organizations, including the investigative journalists, have been speaking about it. Manipulating the criminal justice and policies to recruit activists for the ruling party. There have been 36,000 probationers in Georgia by July 2011, and some of those I've interviewed have been telling me that they've been approached by the police, promising to cancel their conditional sentences in exchange for political loyalty in October 2012 elections. Manipulating criminal justice policies to raise funds for the ruling party. Again, there will be lots of investigative reports about this issue as well. So very quickly, I will wrap up. The question I've asked in the beginning, the larger goal of the policing that is maintaining public order in the long term, is it achieved, or are there right policies for its achievements, which I don't think is the case. Policing is mainly implemented through intimidation rather than through consent. The zero tolerance policy and racial deterrence model has led to dramatic decrease in crime rates. But there is little evidence that long-term changes in social norms towards voluntary school abiding and greater self-discipline are underway. I understand that the social norms do not change overnight, it requires time, but the change of mentality rhetoric remains wishful thinking, and it has little to do with reality, and different surveys provide evidence to these ends that show that Georgians are suspicious of institutionalized cooperation, and the general trust in society is remarkably low. So the prison population, as I said, has increased four times. In 2011, there have been 24,000 policemen. That makes Georgia one of the country with one of the highest numbers of the prison population. Only US, Rwanda, and Russia are above. And this is especially dangerous because of the practices that have been exposed by some video evidence over these past few days. The beating and verbal and physical abuse of the inmates that are regular, and reports about disproportional and arbitrary punishments of the prisoners. So this practice of arbitrary punishment, insulting and humiliation, it undermines the trust in the criminal justice system and exacerbates the criminality of the prisoners. The prisoners remain in criminogenic environments, and this prison experience of strains of physical intimidation reinforce the criminal propensity of inmates and pushes them to more antisocial behavior in post-prison life. And that ties into what I said in the beginning, the displacement of crime problem into the future. And I will briefly conclude. The achievements are indeed impressive, but broader criminal justice system suffers from a number of problems, including the lack of court independence and overstretched powers of the prosecutor's office. And one of the most important things that needs to be mentioned is that it do not make law-abiding citizens through coercion, but it should be done rather through education policies. Thank you very much, Aleksandre, for an excellent presentation. I should say that
We will go now directly to the next paper, so if you have questions for Aleksandre, note them down. We'll get back to them. Thank you. First of all, I'd like to thank the organizers of the conference for inviting me. I prepared my presentation in English, but given the fact that the audience is predominantly Georgian, with your permission I'll switch to Georgian and leave Neil in good hands of our interpreters who have very good experience in border management. ჩემი დღევანდელი მოხსენების თემა არის საქართველოს სახელმწიფო საზღვრები, მისი წარსული და ახლო. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველომ დამოუკიდებლობა აღიდგინა 91 წლის დეკემბერში, მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირმა ოფიციალურად შეწყვეტა არსებობა. და უბრალოდ ალბათ ახსოვს, რომ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებს შორის საზღვარი მხოლოდ ადმინისტრაციული ხასიათის იყო. და მოძმე რესპუბლიკებში გადაადგილება ყოველგვარი საზღვაო შემოსვლების გარეშე ხდებოდა და ერთი რესპუბლიკიდან მეორეში გადასვლას მხოლოდ ავტოინსპექციის ჯიხურები და საგზაო აბრები თუ ინიშნებოდა. განსხვავებით საქართველოს თურქეთის საზღვრისგან, რომელიც დღევანდელი ევროკავშირის ტერმინოლოგიას თუ გამოვიყენებთ, გარე საზღვრის ფუნქციას ასრულებდა საბჭოთა კავშირსა და ნატოს წევრ ქვეყანას შორის. და შესაბამისად სათანადოდ იყო დელიმიტირებული და აგრეთვე დემარკირებული. 1998 წელს რუსეთის სასაზღვრო ჯარების უკანასკნელმა ქვედანაყოფმა დატოვა საქართველოს ტერიტორია და საქართველომ საზღვრის დაცვა უკვე საკუთარი რესურსებით დაიწყო. სამწუხაროდ დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 21 წლის თავზე საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის 2148 კილომეტრიდან მხოლოდ დაახლოებით 13% აქვს დელიმიტირებული და დემარკირებული. დღეისათვის საზღვრის დელიმიტაცია საკმაოდ ხანგრძლივი და რთული პროცესი აღმოჩნდა. კავკასიაში მხოლოდ აზერბაიჯანმა და რუსეთმა მოახერხეს საზღვრის შეთანხმება და ეს შეთანხმება მხოლოდ წელიწადნახევრის წინ მოხდა. ხოლო საქართველომ ერთ საკუთარ მეზობელთან ვერ მიაღწია ამ საზღვრის დელიმიტაციის შესახებ შეთანხმებას, მიუხედავად იმისა, რომ მუშაობა ამ საკითხზე უკვე 1999 წლიდან მიმდინარეობს. დღეისათვის საზღვრის 86% არის შეთანხმებული რუსეთის ფედერაციასთან, 71% სომხეთთან და 66% აზერბაიჯანთან. ეს კომისიების დონეზე. მაგრამ საყოველთაოდ ცნობილია, რომ საზღვრის ნაწილობრივი შეთანხმება არ ხდება და მოლაპარაკებები მაშინ არის დასრულებული, როდესაც შეთანხმება საზღვრის მთელ მონაკვეთზე არის მიღწეული. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან მოლაპარაკების პროცესი სამწუხაროდ სტაგნაციას განიცდის და ჯერჯერობით ასე ვთქვათ იმედი იმისა, რომ ეს უახლოს მომავალში დასრულდება არ არის. კიდევ უფრო უარესია მდგომარეობა რუსეთთან მიმართებაში, რადგან 2008 წლის რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ რუსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ საზღვრის დელიმიტაციის შესახებ მოლაპარაკებები შეწყდა გაურკვეველი ვადით, ანუ რუსეთის მიერ ამ ტერიტორიების დეოკუპაციამდე. ამრიგად ეს ასეთი მდგომარეობა ძირს უთვლის სახელმწიფოს ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ნიშანს, მახასიათებელ ნიშანს, რაც არის განსაზღვრული ტერიტორია და ქმნის დამატებით დაძაბულობას ქვეყნებს შორის. ეს კიდევ ერთი დაბრკოლებაა საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ბიზნეს მიღწევაში, რაც არის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, განსაკუთრებით ნატოში ინტეგრაცია. ჩემს მოხსენებაში მიმოვიხილავ ახლანდელი საზღვრების ჩამოყალიბების ისტორიულ პროცესს მე-20 საუკუნეში და აგრეთვე შევეცდები მოგითხროთ იმ მოლაპარაკებებზე, რომელიც საზღვრის დელიმიტაციის კუთხით მიმდინარეობს 93 წლიდან. პირობითად პერიოდები დაყოფილია
პირველ დამოუკიდებლობის პერიოდად, რომელიც 1918-21 წლები, როდესაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სასაზღვრო ცვლილებები მოხდა საქართველოში. ამის შემდეგ განხილულია საბჭოთა პერიოდი 1922-91 წლები და შემდეგ მეორე დამოუკიდებლობის, ანუ დამოუკიდებლობის აღდგენის ადრეული ეტაპი 91-93 წლები, როდესაც საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის სამართალმემკვიდრეებმა ერთმანეთში დაადასტურეს СССР-ის შიდა რესპუბლიკური საზღვრები, როგორც საერთაშორისო საზღვრები. მეოცე საუკუნის დასაწყისში საქართველოს ამჟამინდელი ტერიტორია მთლიანად რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში იყო და წარმოადგენდა რუსეთის კავკასიის სამების ნაცვლს განუყოფელ ნაწილს. 1917 წლის 1 იანვრისათვის, ანუ იმ დრომდე, სანამ რუსეთის იმპერიას რევოლუციები შეაფერდა, კავკასიის სამების ნაცვლი შედგებოდა შემდეგი ერთეულებისგან: ბაქოს, ელიზავეტპოლის, ქუთაისის, თბილისის, შავიზღვისა და ერევნის გუბერნიებისგან და გუბერნიები თავისუფლად შედგებოდნენ ოლქებისგან და მომცრო ადმინისტრაციული ერთეულებისგან, როგორებიც იყო ოკრუგი, რომელიც ქართულად ასევე ოლქად ითარგმნება და მაზრა. ეს ტერიტორიები იმართებოდა 1893 წლის კავკასიის ადმინისტრაციული აქტის შესაბამისად. აქედან თბილისი და ქუთაისის გუბერნიები სოხუმის და ზაქათალის ოლქების ჩათვლით იყო ის ტერიტორიები, რომელზეც ძირითადად ცხოვრობდა ქართული მოსახლეობა. ასევე თბილისი და ქუთაისის გუბერნიებს 1878 წლის რუსეთ-თურქეთის ომის შემდეგ მიუერთდა ბათუმის ოლქი და სამხრეთ საქართველოს ისტორიული დაუგლაჯეთის დიდი ნაწილი. რევოლუციის თებერვლისა და რევოლუციის ოქტომბრის შემდეგ ამიერკავკასიის მართვის მიზნით რუსეთის გარდამავალი მთავრობის მიერ იყო შექმნილი ამიერკავკასიის კომისარიატი, რომელმაც 1918 წლის იანვარში მოიწვია პარლამენტის სეიმი, რომელიც ზუსტად დამფუძნებელი დროის კავკასიელი დეპუტატებისგან შედგებოდა. სეიმს ძალიან რთული მისია ჰქონდა, რადგან საერთაშორისო მდგომარეობა ძალიან მძიმე იყო. დაახლოებით თვე ნახევარში რუსეთმა გერმანიასთან გააფორმა ბრესტის ხელშეკრულება, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად ითვალისწინებდა ბათუმის, ყარსისა და არტაანის ოლქების თურქეთისათვის გადაცემას. თუმცა ეს გადაწყვეტილება ეს ტერიტორია თუმცა ეს გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული კავკასიის პოლიტიკურ ელიტასთან კონსულტაციით, რასაც რა თქმა უნდა ამიერკავკასიის სეიმი არ დაეთანხმა და მოითხოვა სამშვიდობო მოლაპარაკებების გამარჯვება. პირველი რაუნდი მოლაპარაკებისა წარუმატებლად დასრულდა, რის შემდეგაც თურქებმა დაიპყრეს ბათუმი, არტაანი, ოზურგეთი, ახალციხე და აგრეთვე აზერბაიჯანის და სომხეთის დიდი ნაწილი და მოლაპარაკების გასაგრძელებლად ამიერკავკასიის სეიმს მოსწროეს აუცილებლად დამოუკიდებლობის გამოცდილება. 18 წლის აპრილში ამიერკავკასიამ გამოაცხადა დამოუკიდებელი რესპუბლიკა, რომელიც დაახლოებით 4 დღეში აღიარა თურქეთმა. აღსანიშნავია, რომ ამიერკავკასიის შიდა საზღვრები ემთხვეოდა ზუსტად რუსეთის იმპერიის გუბერნიების, ოლქებისა და მაზრების საზღვრებს. ამიერკავკასიის ახალმა რესპუბლიკამ დაიწყო მოლაპარაკებები თურქეთთან, თუმცა მენშევიკებს, დაშნაკებსა და მუსავატებს შორის არსებულმა უთანხმოებამ საგარეო პოლიტიკის კურსის მიმართ შეაყია ამ ახალი ერთეულის პოლიტიკური ერთიანობა და 18 წლის 26 მაისს თურქეთმა ულტიმატუმი წაუყენა ამიერკავკასიას, რომ მიეღო ახალი საზღვრები
და მიეცა უფლება 72 საათის განმავლობაში საქართველოს ტერიტორიაზე ჯარების გადაღებას. სეიმი, ამიერკავკასიის სეიმი ამ გადაწყვეტილებებზე ვერ მივიდა, ანუ იყო გადაწყვეტილების კრიზისი, გადაწყვეტილების მიღების კრიზისი და შესაბამისად სეიმმა თავი დაშლილად გამოაცხადა. რამოდენიმე საათში კი საქართველოს გამოაცხადა დამოუკიდებობა. რეალურად საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა დაიბადა ომში, იმიტომ რომ თურქეთს უკვე დაპყრობილი ჰქონდა სამხრეთ საქართველო და ბორჯომის ხეობას და თბილისს ემუქრებოდა უკვე აი ეს წითელი ხაზი, რომელიც ჩანს, აი ეს არის ის ტერიტორია, რომელიც თურქეთს უკვე დაპყრობილი ჰქონდა ამ პერიოდში. და რეალურად საქართველოს საზღვრები ყველა მოსაზღვრე ქვეყანასთან იყო სადავო. თურქეთის ოკუპაციისგან დანარჩენი საქართველოს გადარჩენის მიზნით 4 ივნისს საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ ხელი მოაწერა ბათუმის ხელშეკრულებას თურქეთთან, საზავო ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც აი ეს ყველა ის ტერიტორია, რომელიც წითელი ხაზით არის შემოსაზღვრული, გადადიოდა თურქეთის შემადგენლობაში. მოგზაურობაში რა თქვა იყო, რომ ეს ტერიტორიები 75%-ით არის დასახლებული ქართული მოსახლეობის მიერ და მისი საქართველოს ფარგლებში დაბრუნება იქნებოდა ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა. ბედის ირონიით ერთ ალიგამ საქართველოს ეს მოთხოვნა 1921 წლის 27 იანვარს დააკმაყოფილა და აღიარა საქართველოს ზუსტად იმ საზღვრებში, რომელსაც საქართველო ითხოვდა. თუმცა ეს უკვე ძალიან დაგვიანებული იყო, რადგან საქართველოს ბედი იმ დროისთვის იყო გადაწყვეტილი. მანამდე საქართველოს მოახერხა და შეათანხმა საზღვარი რუსეთის ფედერაციასთან, რაც საკმაოდ დიდი წარმატება იყო ქართული დიპლომატიისათვის. პრინციპში ქართული მოთხოვნები ამ შეთანხმებისას მნიშვნელოვანწილად იყო დაკმაყოფილებული, იმიტომ რომ საქართველოს სოხუმის ოლქის გარდა მიიღო აგრეთვე გაგრის ტერიტორია, რომელიც არასოდეს სოხუმის ოლქში არ შედიოდა და იყო შავი ზღვის გუბერნიის ნაწილი. ანუ პრინციპში ის დღევანდელი საზღვარი მდინარე ფსოუზე, რომელიც არის საქართველოსა და რუსეთს შორის, სწორედ აი 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებით არის დადგენილი. რუსეთ საქართველოს ხელშეკრულების გაფორმებამ გამოიწვია ჩვენი კავკასიელი მეზობლების უკმაყოფილება. აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობამ პროტესტი გამოთქვა იმის გამო, რომ ზაქათალის ოლქი რუსეთმა აღიარა როგორც საქართველოს ტერიტორია. იმ დროისთვის ზაქათალის ოლქში 76,000-იანი მოსახლეობიდან მხოლოდ 19,000 იყო ქართველი. დანარჩენი სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანები, ოღონდ მუსულმანური რელიგიის ადამიანები ცხოვრობდნენ და შესაბამისად აზერბაიჯანს ჰქონდა პრეტენზია ამ ტერიტორიაზე. მოხდა აგრეთვე მცირე შეიარაღებული შეტაკება, რის შემდეგაც რუსეთმა საკუთარი ძალები შეიყვანა ზაქათალის ოლქში და დამატებითი ხელშეკრულება დაიდო საქართველოსა და რუსეთს შორის, რომ ზაქათალის სტატუსს შერეული კომისია გადაწყვეტდა. იგივე პროტესტი გამოიწვია რუსეთთან ხელშეკრულებით დადებამ სომხეთის მხრიდანაც, რადგან ისინი აცხადებდნენ, რომ ეს ხელშეკრულება არღვევს საქართველოს სომხეთის ხელშეკრულებას სადავო ტერიტორიების შესახებ და ამიტომ სომხეთის მთავრობა ხელშეკრულების იმ ნაწილს, რომელიც თბილისის გუბერნიასა და ბათუმის ოლქს ეხებოდა, ბათილად მიიჩნევდა. ეხლა რა იყო ეს საქართველოს სომხეთის ხელშეკრულება? მოგესალმებით, 1918 წლის დეკემბერს საქართველოსა და სომხეთს შორის გაიმართა მოკლე, მაგრამ საკმაოდ ფართომასშტაბიანი ომი ბორჩალოსა და ახალქალაქის მაზრებში, აი ამ ტერიტორიაზე. თუმცა ბრიტანეთის ჩართვის შემდეგ ეს ტერიტორია ახალქალაქის მაზრა საქართველოს დაიბრუნა და ლორეს ჩრდილოეთ სექტორში შეინარჩუნდა ქართული ადმინისტრაცია, თუმცა სამხრეთ სექტორი გადამოცხადდა ნეიტრალურ ტერიტორიად ბრიტანული მმართველობის ქვეშ. ასანიშნავია, რომ საქართველოს სომხეთის დღევანდელი საზღვარი სწორედ აი ცეცხლის შეწყვეტის ხაზზე გადის დღეს, რომელიც 1919 წლის 1 იანვარს იყო მიღწეული. ლორეს საკითხი 21 წლამდე არ განხილულა, იმიტომ რომ
21 წლის თებერვალს საქართველოს გახდა გასაბჭოდა და ძალიან მალე საქართველოს მოარიქვა ყველა იმ ტერიტორიაზე, სადავო ტერიტორიაზე, რომლის შესახებ, რომლის თავობაზეც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა მოლაპარაკებებს აწარმოებდა და ეს განპირობებული იყო იმით, რომ 1921 წლის ივნისში სტალინმა რამდენიმე მაღალჩინოსან ქართველ ლიდერს, ბოლშევიკური პარტიის ლიდერს ბრალი დასდო ნაციონალიზმისკენ გადახვევაში პარტიული კურსიდან და შესაბამისად რამდენიმე კვირაში საქართველოს მთავრობამ უარიქვა როგორც ზაქათალის ოლქზე, ასევე ლორის ტერიტორიაზე. რაც ეხება საბჭოთა პერიოდს, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მოვლენების შემდეგ საქართველოს რა თქმა უნდა როგორც დამფუძნებელი წევრი ამიერკავკასიის რესპუბლიკისა გახდა საბჭოთა კავშირის წევრი. საბჭოთა კავშირის დროს ძალიან უმნიშვნელო ცვლილებები იყო საზღვრების კუთხით, თუ არ ჩავთვლით ჩრდილო კავკასიაში განვითარებულ მოვლენებს, როცა ჩრდილო კავკასიის ტერიტორიას შემოუერთდა საქართველოს და შემდეგ ამ ხალხების რეაბილიტაციის შემდეგ ისე უკან დაუბრუნდა მათ ეს მიწები. ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ საქართველოს საბჭოთა კავშირშიდან გამოვიდა ზუსტად იგივე საზღვრებით, რა საზღვრებითაც იგი საბჭოთა კავშირში შევიდა. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, მას შემდეგ რაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებმა დამოუკიდებელი სახელმწიფოების თანამეგობრობის შექმნისას განაცხადეს, რომ ისინი აღიარებენ და პატივისცემენ არსებული საზღვრების ხელშეუხებლობას და შესაბამისად DSS წევრ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობა დამყარებული იქნება სახელმწიფო საზღვრების ურღვევობაზე. აქედან გამომდინარე, საქართველოს 91 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობით გახდა კიდევაც საერთაშორისო ინსტიტუტების წევრი, თუმცა აქაც თუ პარალელს გავავლეთ ერთადროინდელ მდგომარეობასთან, არც ამ შემთხვევაში, მაშინ რაც საქართველოს გაეროს წევრი გახდა, ის ასევე ვერ აკონტროლებდა სრულად საკუთარ ტერიტორიას. რაც შეეხება მოლაპარაკებებს, რამდენიმე, ასე ვთქვათ, საკითხი არის დელიმიტაციის კომისიის სტრომებზე, რომელიც ჯერ კიდევ შეუთანხმებელია და პრინციპში სწორედ ამის გამო ხდება ეს მთლიანი შეთანხმება საზღვრების. რუსეთთან მიმართებაში ეს არის რამდენიმე სოფელი თუშეთში, შატილთან, აფხაზეთის ტერიტორიაზე და დარიელის ხეობაში. აღსანიშნავია, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე სოფელ აიგასთან დაკავშირებით რუსეთმა ასეთივე პრეტენზია წაუყენა აფხაზეთს, მას შემდეგ რაც აღიარა აფხაზეთი და დამატებით მოსკოვა აგრეთვე 160 კვადრატული კილომეტრის ტერიტორიის გადაცემა რიცის ტბასთან. ეს განპირობებულია იმით, რომ ეს სოფელი ძალიან ახლოს მდებარეობს კრასნაია პალიანასთან, სადაც უნდა გაიმართოს 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები. თუმცა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ იშვიათი შემთხვევა იყო აქ, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება დაეხმარა აფხაზეთს და მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აიგა ეს სოფელი საბჭოთა კავშირის დროს ეკუთვნოდა საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკას და შესაბამისად აფხაზეთს, რის შემდეგაც რუსებმა ეს პრეტენზიები მოხსნეს. ხშირად მოლაპარაკებებზე ფაქტიურად არ იკვეთება პოლიტიკური ნება და მზადყოფნა იმისა, რომ ეს საკითხი ბოლომდე მივიდეს. გასაკვირია, მაგრამ საქართველოს არც ერთ მაღალი დონის სტრატეგიულ დოკუმენტში არ აქვს პრიორიტეტად ჩამოყალიბებული საზღვრის დელიმიტაცია, არც უსაფრთხოების კონცეფციაში, არც საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებში და არც საფრთხეების შეფასების დოკუმენტში. ერთადერთი დოკუმენტი, რომელიც ამის აუცილებლობაზე საუბრობს, ეს არის საზღვრის მართვის სტრატეგია, რომელიც უფრო სექტორული პოლიტიკის ძირითადი დოკუმენტია და აქაც რომ აყოფილიყო ამის შესახებ საუბარი, ალბათ კიდევ უფრო გასაკვირი იქნება. რაც შეეხება, ვთქვათ, მომავალ პერსპექტივას, როგორც ჩემს მიერ ჩატარებული ინტერვიუებიდან იყვება დელიმიტაციის კომისიის წევრებთან, სომხეთთან და აზერბაიჯანთან პრინციპში მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი შენელებულია, რესურსი არ არის ამოწურული, იმიტომ რომ ფუნდამენტური განსხვავებები ამ ქვეყნებთან არ არსებობს საზღვრის თავობაზე.
და დარჩენილ მონაკვეთებზე შეთანხმება მიღწევადია. სახელმწიფო კომისიის ძალიან ბევრი წევრი იზიარებს იმას, რომ ერთ ქვეყანასთან შეთანხმების შემთხვევაში, ან სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, ავტომატურად ძალიან მალე მოხდება მეორე ქვეყანასთან საზღვრების შეთანხმებაც, რათა ურთიერთობაში ბალანსი შენარჩუნდეს. აქედან გამომდინარე არსებობს იმის იმედი, რომ მომდევნო 2 წლის განმავლობაში თან ამას ემატება ის, რომ ახალი რუკები მზადდება ახალი გეოდეზიური ხელსაწყოების გამოყენებით, რომ მომდევნო 2 წლის განმავლობაში შესაძლებელია ამ პროცესის დასრულება თუ იქნება ამისი პოლიტიკური ნება. რაც შეეხება რუსეთს, ამ ქვეყანასთან მიმართებაში მხოლოდ შეგვიძლია ის განვაცვალოთ, რომ დეოკუპაციის პროცესის დასრულებამდე არანაირი მოლაპარაკებები მათთან არ გაიმართა. დიდი მადლობა. I'd like to turn now to our discussants. Natalie, the floor is yours. Thank you. Well, we just heard 2 very interesting presentations, I think, and both have direct relevance to the matters of national security of any state. One is about territory, and another is about control of that territory. So in the very terms, we're talking about monopoly over the use of violence in a given territory. So these 2 issues are very important in general, but especially if in the context of state building. Borders and police, probably the 2 defining features of modern statehood. Now, I'm not an expert on either of these, so my remarks will be quite general. And I would like to just draw your attention to some of the broad analytical conclusions that we can draw from the Georgian experience we just had, and maybe bring in the experience of other countries as well that can be useful. Now let me begin with the borders. I guess since I'm speaking in English, I should make a little terminological note. There's a difference in English language between boundary and border. Boundary is normally the line that divides the states. And when we speak about boundary, we speak about delimitation, making it clear. And the border is basically something that you cross to enter the state. Sometimes boundaries and borders coincide, but sometimes not. And borders often include infrastructure, which is checkpoints, fencing, customs facilities, etc. And the physically marking on the ground the boundary is what we call border demarcation. I think from the presentation, it seemed to me like it can be a part of a bigger project, because you have a historical analysis, which is the evolution of the Georgian boundary, and the current stalemate in defining it. It might be useful, apart from drawing the distinction from the historical and current analysis, also looking at the 2 different aspects, which is political and technical aspect of boundary delimitation. These are, of course, very closely intertwined. You can't have technical discussions without overall agreement politically, but we can probably say that there are some different factors influencing this, and it is interesting to look at them separately as well as in connection to each other. Also, there is an interesting experience of other countries that can be useful in terms, particularly useful for policymakers that hopefully will make more informed policy choices when speaking about this question. Now, if we speak about the political aspects of boundary delimitation, this is a complicated question not only for Georgia. And this has come up. Basically, we are in the same situation as many countries of the former Yugoslavia and former Soviet Union, where you had the situation that internal administrative boundaries became external borders. And as you noted in case of Georgia and Turkey, also elsewhere, you have the situation where when there were external borders defined, this was clear because it was clearly marked, but internal administrative boundaries becoming external borders was much more complicated and a messy business. In Yugoslavia, this was ruled by the advisory opinion of that entire commission, which basically stated the legal grounding of the justification was the principle of uti possidetis, which stated precisely that borders, internal administrative boundaries will become external boundaries as well.
But there are no agreements everywhere, of course. I mean, one of the most high-profile cases was that of Croatia and Slovenia, which you know, and that had a very serious consequences for Croatia's negotiations and EU accession process. And then at the end, it was decided to refer to the court, basically. So this is also as an option, when negotiations break down, as an option of a referral to an external adjudication is an interesting one to look at. Of course, it is an extremely long and costly process, but when you have a stalemate anyway, it might be something that is worth considering, provided that you are both parties are agreeing to fulfill the decision of the court. Now, the question of why this is not such a big priority for Georgia is an interesting one, because of course it is clearly a security question. We're talking about the boundaries. Georgia, to use Neil's phrase, sits in the rough neighborhood, so protecting these boundaries should be quite important. So is this question of political will, or is it a question of poor judgment, or is it a question of various other factors, including the other parties as well? Sometimes you may, one possible argument, of course, is that, if you have something that has a clear security label attached, normally it goes up in the priority list. So one possibility is to think that, well, maybe the government does not look at it as a major security issue. Another is just to take it's a guess, I don't know, but it could be a pragmatic approach. And Georgia has quite a few problems with its neighbors. It needs to develop certain relationships. It has lots of other priorities. So you may say that now pushing too hard on this, that can just sit there and maybe eventually get resolved, might be also too risky. I don't know. We have to see. Now, the question of moving from the political decision to the already technical part is also an interesting one, and often quite complicated when it comes to actual negotiations. And I think here it is very important to have clear, mandated and flexible commissions. The commissions that conduct boundary negotiations need to have certain flexibility and certain freedom to make decisions, because not always things are very clear. As you have mentioned one example, you may have historical maps that simply don't correspond to the reality on the ground anymore. So minor adjustments need to be made. Now you have a situation in the Caucasus where any talk that involves territory is highly politicized, and it would be extremely difficult for any commissioner probably to make independent decisions and to allow them to do this. Without it, it's something that is probably inconceivable. There are good examples. Of course, there is, as far as I know, a very good example of cooperation between Belarus and Lithuania, where the two commissioners have basically built so much trust that the highly contested question was. But I have to speak about policing as well. All right. Okay, I have to be quick. And then there is also example of a permanent commission, which Neil can tell you all about, and that is the one that regulates the border between Canada and the United States, and that has acquired permanent commission status since 1925, if I'm not mistaken. So there are different options. What I'm saying is that this is interesting to put the Georgian case in the context of a wider case of the state boundary delimitation, especially in the context that is a successor state, and some of the both legal, international legal issues that have come up and practical ones. I think it was a very interesting presentation, and what Aleksandre did is that he looked at two issues. One was successes and challenges of the Georgian police reform, and another was police reform in the context of Georgia's state building project. And I would like to focus more on this latter part, which I think is quite interesting, because it brings up some of the fundamental dilemmas that are involved in the state building as such.
One of the major ones that Georgia is facing is, well, exactly how much state is good enough. Where do we stop, and where do you find the balance that a state is a guarantor of individual security as opposed to a threat to individual security? What, in this process, how roles and responsibilities, rights and duties are defined between authorities and citizens, between the rulers and the ruled? Basically, what are the terms of reference for a social contract? This is what we're looking at. Now, further to this, when you have a situation like Georgia, and you were talking about one of the failures perhaps of the police reform was not being able to create this sort of change of mentality, because it was based on coercion as opposed to persuasion and consent. This is also a big question. How do you generate that change in behavior that actually challenges some of the established norms of behavior and established for years? Can the top-down approach be sufficient for this? Well, I don't have answers, but I think these are interesting questions. One thing is worth mentioning, of course, here is this balance between functional democratic state and a failed state. I think we all can all agree that a failed state is a problem. It is a problem domestically and it is a problem internationally. Domestically, it cannot provide basic security and basic services to its citizens. I think we can speak from our own experience, I suppose. This creates this sort of over-reliance on informal social structures, such as family and kin. In multi-ethnic context, this is bad news because it exacerbates divisions along ethnic lines, and consequently, at the same time, you have an erosion of neutral civic space, which often results to ethnically motivated violence in ethnic conflict. Internationally, it's a problem because it is a source of conflict and tension. It's a problem for the neighbors. They can't control its own borders. It can be a safe haven for transnational crime and terrorism. And it is unpredictable and unreliable as a member of international community. So basically, having a functional sovereign state is a precondition for the protection of human rights. And here, I suppose, is one area where national security and human security clearly overlap. At the same time, you can have a repressive state, which is also a problem. And it is a big problem for human security. This is the one that does not respect individual rights, basic freedoms and dignity. And in the long run, you can say that it is also a source of instability because it is based on repressive structures that perpetuation of which is also not so predictable as it is in the democratic setting. For Georgia, after Rose Revolution, the big priority was to stop being a failed state. I would even argue that the Rose Revolution was possible because it was a failed state, because the government at the time was not fully controlling its law enforcement. And police was, of course, one of the priorities, which was understandable, because in some ways, Georgian police that we inherited from Sabanadze era was almost like an incarnation of Georgian failure as a state. And every individual had an encounter with it in the shape of traffic police, which was, bad uniforms, ugly, unshaved, overweight, sort of causing disgust and pity at the same time. So it was an important, I think, probably a good choice to start with police for the revolutionary government for two reasons. It was an important PR move, because it was something that every person had a daily encounter with. But also they had a window of opportunity, which was that mandate, and that window of opportunity and support would not last for too long. You make an interesting, actually, point in your paper about the possibility of having this kind of reform in a pluralistic state.
and then there was also this sense of urgency that we have wasted way too much time. We need quick results, and results were quick and were really quite impressive, as you note. But here comes the question of sustainability of the outcome. And your point is that the outcome is not sustainable because it was based too much on punishment and not so much on generating consent. The challenge is how do you generate that consent? And you describe the structural background in which these reforms were taking place. And the background is extremely difficult. You have basically the post-Soviet system. You have no tradition of the rule of law, and not only no tradition of rule of law, but also in this period of independence, there was sort of neglect and being cool if you break the law in the Soviet times, and then in the times of independence, a complete impunity. So no, you knew you could get away if you had the right connections. So there was no, basically, in terms of social norms and behavior, the situation was certainly not conducive for establishing any kind of policing by consent. There was no acceptance that authority, and I understand this, I suppose, there was always the questioning of legitimacy of authority and being cool if you confront it, even if it meant in a criminal way. So if you want quick results, you go for punishment. You have no time for persuasion. One way of thinking about it is that, okay, well, you start with that, and maybe over time, kind of socialization in the new type of norms will happen, and then you end up having greater acceptance, greater change of mentality, perhaps. But here again the question comes whether this is possible if the other side breaks the rules of the game. I mean, it should be the legitimacy of the other side is extremely important, of the authority in this case. It should be the rule of law, not the law of the ruler. Otherwise, the temptation to challenge it, I suppose, will always be extremely high. Now, again, if you look also at the police reform, you can't look at it separately, especially it is part of the overall state-building project. You have to look also at the reform of judiciary, penitentiary system, and so on. This is part of the bigger package. One of the reasons why it is so difficult to export Georgian experience, perhaps, and I have had an encounter of trying to do it in Kyrgyzstan, is because you have to deal. There is a clear understanding that you have to deal with the whole system, and police is one of the most criminal structures. But it has covers elsewhere, as you have noticed. So it is the overall overhaul is difficult unless you have a revolutionary situation, which is basically what we had, and that was the momentum. It is also interesting for me, and something you have not mentioned, is whether the problems with the accountability and transparency, is that a question, is that a problem all in law or only in practice? What is the legislative basis on which Georgian police operates? Because this is also one of the, of course, important aspects of establishing the rule of law, and if you want to challenge it, what are the legal basis for it? Is there conditions, or are there conditions in Georgia that under which this can work is still a big question. Thank you very much, Natalie, and also thank you for your correcting me on the schedule. See, here too, on this panel, there is a tension between the rule of law, which is right here, and the rule of the person who thinks he's the ruler, that's right here. And you see the rule of law was victorious. Right, I think I'm going to ask the permission of the director of the center to extend this session by 5 to 10 minutes. Okay, thank you. There's always someone one step up. So I think we should ask
Nikoloz and Aleksandre for brief responses, and then we'll open the floor. When we take questions, we will take them in groups of 2. Thank you. Thank you, Neil. Thank you, Natalie, for your comments. I agree with you that this research can be a part of a bigger project. Well, first of all, this paper is not complete since it reflects only the Georgian position. And I would like to inform you that Georgia has requested the European Union in assisting digitalizing the maps of the borders, of Georgian borders, and that was back in 2008. And the EU replied that this is a very sensitive issue, so the EU will not want to be involved in that. So if such a massive actor as the EU does not want to get involved in just digitalizing the maps, I don't think that they will be involved in the delimitation negotiations. Secondly, you mentioned political and versus technical. And you mentioned the very good example of Lithuanian-Belarusian Border Commissioner Institute. Georgia and Russia also had Border Commissioner Institute, even without delineating the borders. And Georgia and Azerbaijan are working now on the Border Commissioner agreement. That will be signed very soon. So clearly, at the technical level, cooperation is there. Cooperation is possible even without agreeing on the borders. The problem that we face now is exactly a political problem, not a technical problem. Because at the technical level, all the good examples that are in the EU or in the former Soviet space are practically applied also at the Georgian border. But the political aspect of it is limping. Thank you. Thank you. Just very interesting and excellent comments. I didn't have time to mention anything about transferability of the reforms, and you brought it up. So thank you for doing this. And I'm also working with Kyrgyz police on this reform, and indeed it's very difficult in an environment where you have so much political fragmentation, when no one is responsible, and these groups, they basically compete with each other over illicit rents rather than checking each other against corruption. So you need a number of things. You need this window of opportunity provided by the revolution. You need a small group of people who have monopoly, some kind of monopoly of political power. But it doesn't end there. So, but I mean, there were specific empirical conditions under which radical reform happens, like Georgian, and it's very difficult to replicate these kind of conditions elsewhere. But yeah, I think one of the most important questions you asked is really how to generate this change of social norms and how to generate consent, which is an interesting as well as a difficult one. I mean, I don't know really. I mean, it's a short answer, but probably not mainly through the coercion. Probably more through the education. It starts in primary schools, continues in secondary schools, and onwards in universities. Probably through some kind of TV campaigns or some kind of PR campaigns. I mean, I'm sure this experience in place, especially in Italy. In Palermo, there was one of the key anti-mafia activities was the education policy, mainly through the schools. Indeed, it's very difficult to do this over a short period of time, so of course you need coercion first and then some kind of policy things and change the social norms. Second, but I mean, again, I don't see much of this happening here. There's been how many years? 9 years or 8 years? A bit's done, but I think there can be much more done. And change of social norms, I think is much easier now when you have so many means to use rather than it was 20 or 10 or even 5 years ago. Whether the accountability and transparency is a problem of law or a problem of practice, yeah, maybe a bit of both.
well, there's this freedom of information law that stipulates that the public information is open, including the public information from the Ministry of Interior, but there were problems in these terms. And also, maybe that's a problem of organizing the files and having the records, because when you ask the question about how much money has been spent on building all these buildings, you don't get an elaborate answer, and you're directed towards various kind of sources that can provide this kind of answer. So. Was there a law released? It was being drafted, I think, but I'm not sure whether it was completed. Yeah. This is a law. I didn't follow, was it already endorsed by the parliament? I don't know that, but there was a law. And in general, there was, over the past few years, there was some drive towards liberalization of criminal law in general. But this is not reflected much on the situation on the ground. So now you have the people paying fines and not necessarily going to the prison, but you still have one of the highest number of prison population in the world. So yeah, I'll stop there. So what if the border is demarcated between Mr. Smith's house and Mr. Smith's backyard, because the border goes right through communities in many places? The neighborhood is obviously, of North America, is obviously a very peaceful and stable neighborhood. The United States it is, in terms of Canadian nationalism, not the significant other. And also Canadian nationalism is shallow. As for the United States, I mean, a near majority of Americans are still under the impression that Canada is actually part of the United States. So it's not exactly salient. The eastern part of the border was settled by the end of the War of 1812, and the western section of the border was settled in 1854. This is a long time ago. It's pretty easy, in other words, to have a permanent commission. It's also, I'm told, a great job because it's permanent and not much really ever happens. And when something happens, you just go and have a beer, and away you go. Now, the second issue is time. I was struck by this in thinking about Aleksandre's paper in particular, and also Natalie's comment about rule of law. You know, we are now, at this conference, I should say, we've heard a lot of criticism of the government of Georgia, particularly the post-revolutionary government, and I suspect you may hear a little bit more in the next panel. But I think, criticism is very important, particularly in academic life, but also in policy-making life. But I think we shouldn't lose sight of the enormity of the task of transition, if we call it that, from, for example, rule of ruler to rule of law. I guess that would have started in Britain in 1215, Magna Carta, and arguably it hasn't entirely ended yet. The British, by the way, in current circumstances, seem to be moving from normative compliance to coercive compliance as we deal with terrorism and strikes and so on and so forth. So, it takes a long time. In the British case, we did 3 or 4 civil wars, one of which lasted for 100 and some years. We had 2 revolutions, and a lot of blood on the floor. Also, the illegal annexation of several territories neighboring England.
But that's just a personal comment. So, in other words, we need to, in being critical, we need also to bear in mind that it's a really tough job. You're going to get things wrong. And it's the job of the critics to try and make sure it just gets better and better.